Kamaphelo langozondo khubona oqunto mafunda bezithono ntanda kuphakanyiswa ngalolu suku lwanamhlanje Saturday the 24th of July 2021. Saturday lulo losuku esiye sidiza amahlebo siyacebisana siyafundisana ezinye izinto ke sizichwethe nje singazibambi kuba kaloku abantu bazobaza uqumba. Ngalolu suku lwanamhlanje siphethe into ethi lamagqwirha siwathini nje ukuwa frustrate without doing much. Senze nje izinto ezenza bama gqwirha axhense ndaweni nye abangathi akufumene uzihlelele mntana omhle ungakhange uye emntwini. Sizabe sincokola loo nto ke ngalo olusuku namhlanje. Sithi ke wena mntu ofikayo ungalibali ukusubscribe kumnandi apha man. Nangona kubanda nje phandle kushushu apha singakhange ke siyitsale sizawukhumbuza nje abantu babhalisileyo kwisikolo ukuthi sizawuthi xa sivala sibuyele back kuni. Just hang in there, ungalindeli baqho ubhalisa uzawurespondwa. Wena mntu othi ufuna ungena esikolweni sekuzawuvalwa kuyavalwa ngayo imonth end. Nanso ke iwebsite apho uzawuya khona uyifumana idirection nelink ekusesikolweni. Wena mntu othi ufuna uncokola notata uBhele you need a session ye-hour iya kwakula website uzayibona into ethi book an appointment. Masingene kuyo ke mntana eBhele ukwenzela balithi litshona ilanga sibe sithethile ngawo lamagqwirha masiyitshayelele ngezi zinto zilandelayo. Enanto ke emphasis kule topic namhlanje sithetha ngento ethi how do you deal with ubuthakathi ungakhange uye ndawo udilisha nobuthakathi kule kona ukuyo. Sifuna uyitshayelela ngezi zinto zilandelayo. Oqala ithi ubuthakathi obuyinto endala kudala kwathakathwa. Ubuthakathi baqala kwi-primitive societies apho uthakathelwa nje kuba indlu yakho ikekele, uthakathela ukuthi ibheshu lakho ingathi lifutshane kunamabheshu abanye abantu. You will say there were no reasons ezenza uba uthakathwe, but kwakuthakathwa as far back as then. Number 2, ubuthakathi ukuba yinto ifake enhloko, yinto oyithandazayo ifake engqondweni, izakwenza ungaphumi nasemnyango, izakwenza uba ungathengi nebhedi, ungathengi imoto, ungathengi iTV, ungathengi igrocery, ungenzi kwanto because woyika ukuthakathwa. Ubuthakathi number 3 sithi kuthakathwa nomthakathi. Yayibona nabaya abantu abathakathayo sibajongile bephethe imbombozi zase St John's naseZioni bayofuna amayeza because nabo bayathakatha. Ubungubani ke wena? Ubuthakathi ukuba ubuthatha ubu-elevate buza kudodobalisa ingqondo, uzawugula ngengqondo. Sithi unumber 4, ubuthakathi obukuba buyinto emisa ubomi bakho. Uzaba nguloo mntu unezinto ezingambeli indawo, amashishini akho awaqhubekeki, ubi-relationship ayibikho ekhaya, kukungudulubhentsu nje ngenxa yabo ubuthakathi. Once you start to internalize yonke lento, you'll notice ukuthi lo dulubhentsu nawe uza kumncedisa. Unumber last ke kule discussion sithi, picking from what I just said, the worst form of ubuthakathi is what you do to yourself. Okakuzithakatha uzenza kona ngulo mntu morose, the pitiful person ongasaphumi naphandle. Besithethile kule veki phelileyo sithi wena ungumalala njalo uhleli nje ulele ukhunubembe. Ungulo mntu ungenabomi because uyathakathwa. Ubungava into ziyangqingqiza yona abathakathi, uba ngabona impukane ijikeleza nabo ubuthi ilife yakho nje wena imile because awusathakathwa, uyazithakatha. Yatso ke into besifuna utshayelela ngayo. Masithetheni ke ngoku ukuthi silwa njani naba bathakathi. Siyakhumbula mosiba zikhona iitshomi zam nazo ezikule nkonzo yobuthakathi zizile zizomamela ukuthi noBhele unenhloko enkulu ubhuti uthini namhlanje, zizawuxananaza ke i-SMS no WhatsApp nithi umvile uyabhuda. Babe besitsho ukuthi hayi usibhudile, but thina bathakathwayo this is our response mechanism. Eyokuba bathakathi they will top up okanye they will up their game, it's fine. We'll do what we can with what we have where we are. Utho Abraham Lincoln, asizuhlala nje sisonga izandla ngenxa yabathakathi. Number 1,
wena mntu othi ndithanda uthi xa ndivuka ndivuke ngathi bendisitya, ndivuke ndinari, ndivuke isisu sibuhlungu, ndivuke bendityile. Is important ukuthi sikwazi ukohlula amathongo okudliswa namanye amathongo. Le nto ke singayigibisela wena mntu ofuna isession obhele ko-1-on-1 ke sithethe ngawo la mathongo akho, siwajonge uba ahamba ayephi. But sithi wena mntu onale ngxaki yovuka ubuhlafuna, fumana umnonono, uhlala ukhona apho ekhaya, ungakupheleli umnonono. Ukuba ufuna uyenza le nto yakho ibe nesidima, ugreyithe lo mnonono. Take a spoon somnonono, take about 5 spoons ze-fennel, imboziso lihlaza ingathi carrot. You buy it, you dry it, uyidibanise nawo lo mnonono. Umane uthi xa uvuke unaloo nto uyityileyo, uthathe a teaspoon uhlafune uginye. If uyafuna nga the same thing, ungazenzela ibhotile omane usela from time to time, kule same thing usenophalaza kwangayo. Fumana umnonono nemboziso in a herbal shop near you. Zikhona nalapha ekhaya, but we don't encourage umntu aode umnonono we-20 umnonono anowufumana kwi-herbal shop ngakokwabo. Yinto nothi xa ubu-odile apha ekhaya loo nto iodileyo ucele ukusewufakelwa nomnonono kunye nayo imboziso. Here's what we say. Wena mntu o-ode ikhombo noba yeyiphi, siza kufakela lo mnonono if utshilo nale mboziso for free. Uya-advertise ke ngokuphela. Number 2, ukuba kukho izinto ongaziqondiyo apha phakathi kwekhaya, kukho izinto ezingqingqiza, kukho into ezihamba phezu kwendlu, ingathi niva ii-footprints, ingathi nibona izithinzi, kukhona nje okungalalisiyo, uthi ulele ingathi uyasinda, uyacinezelwa, nabantwana bayakhala, kukho lo moya umdaka. Before ube nayo le mali yokuya kumayezeni ozawuzosebenza apha ekhaya, khawuzifumanele impuphu, a hoof of, kuthiwa yintoni kaneni ihashe, I nearly said a hash, horse. Fumana impuphu, a hoof of a horse, impuphu le yehashe. Uyifumane nje iyilanto irabari, benza ngayo iglu ke lanto. Fumana yona umane uyitshisa xa kukho loo nto, itshe uthukise like hell. Ukwazi ukuba le nto ingqingqiza ihlinyuka apha ekhaya, I'm ready for yona, mayize ndikhona. Kanti uxhathise ngalo le mpuphu yehashe. Unumber 3, sithi make sure mntanomhle njengoba ungumntu nje uyaziklina isisu ngokufumana amayeza esisu, ngokufumana amayeza okuphalaza, ngokufumana amayeza okucima bathi kukuchatha. Here's what people have learned. If you don't clean your gut, you see clinically banazo into kuthiwa kuthiwa ngonto no gastric wash out. Clinically banayo loo nto i-gastric washout, kukufakwe loo nto ifakwayo and then bayisuction out. Babe nazo i-enema apho kuzawufakwa into in your rectum baphinde they are cleaning you. Because even clinically it has been proven ukuthi if your gut is dirty, nawe mana ubi right, either uzaba overweight okanye i-digestive system is not working properly. Thina bantu bangabantu besintu sithi namathongo la wakho awabi right, uzawuphupha ucinezela, uzawuphupha yonke nje okanye ungaphuphi at all because isisu simdaka. Abantu abangootata ke if abaziklini uzawufumanisa uba nalapha ebusuku umama uyakhalaza uba bhele ingathi ndiyakugaba bhele. Yayibona ke ngoku akuzuba mnandi. Ukuziklina oku kuya kuklerisha nawe. Here's another kicker. Recently, masithi recent because i-recent kwale nto le COVID, recently Australian researchers have found ukuthi, andizulibizanga gama eligama lepilisi ingase advertise, kukho le pilisi that has been used ukubulala internal parasites, worms, different forms of worms apha ngaphakathi. They discovered ukuthi once you kill your worms, the same thing inayo i-ability yokubulala kwale virus. Abantu abaninzi ke abatreatwayo baya ezchemist bazawuyazi le pilisi, yipilisi ye-worms, ibinikwa izilwanyana more than abantu.
ngoku because it has been proven ukuthi once you deal with your intestinal worms noko ubomi bakho buba better sithi before sithi siyakrwitshwa zinahmeri sithi zizilwane and so on and so forth. Masiklineni igathi. Number 4, get rid of izigcawu ekhaya. Lento uthi uvuka nje kule kamera uye toilet urhintyelwa sisigcawu, uthi ungena kwelicala urhintyelwa ungena kule, uyanderstand ukuthi lento lena is interwoven with your problems. Une problems amangolwane urhawuzelelwe ebusweni, all of a sudden can't you then find a way of linking ukuthi hey man ndinazo endlini nami ezizigcawu. Now you can't tell whether sesisigcawu sinormal okanye sisigcawu sasebuthakathini. Let's deal with what we can deal with esisigcawu sokwenyani, so that once we succeed dealing with esisigcawu, then we'll have the ability, the mental leap yokuyodilishana nesiya isigcawu sasekuthakathini. How do you deal with amaphela obuthakathi? If unalamaphela agcwele indlu, you've not started ukuwatsisiza nje, ubhelu unegumboots uyawatyumza tyufu minus. Start to deal with what is normal, so that if uyakwezi zingekho normal, at least you have the courage yokulibulala eliphela sithi. Fumana ezi zinto zisimple. We've talked about isiwasho sesichitho. Lamaphela ezizigcawu yonke zizichitho ezi zinto, because they are here to mess up your life, ukukuchitha kulokona ukuyo. Fumana sasiwasho. Go back to our video apho sithetha ngedizili, cayenne pepper, madubhula, sibabuli, spirit, rough salt. Mix as instructed, uyisebenzise while usalinde ukreceba ozosebenza apho kokwenu. Number 5 sithi be observant. Qalasela izinto around ikhaya. Why kukho ezi footprints zosana kodwa sinamntana kweli khaya? Zi-footprints zantoni ezi zishiye lo mzila usuka apho uyotsho le? Be observant. Don't be paranoid. Be observant. Because le nto ba observant, why kuzawubakho ikaka yenja phambi komnyango? Once you start to wonder, you'll then start to go around here to oh kukho le ndawo ezingena kuyo izinja, because izinja zasekuhlaleni zizawujikeleza kuyo yonke le mizi. They will deposit their waste as they go along. Akuthiwa uyathakathwa, but start with ezi zinto zinormal. Prevent izinja ukuthi zizomesa up apha ekhaya, so that xa kukho inja mysterious, you'll be able to say lena inja is abnormal, ayonja, because I've dealt with izikroba zezinja, I've dealt with into zekati, I've dealt with. Awuzukwazi ukudilishana nezinto ezi-abnormal if uyiswe zezizi-normal. Repeat. If ubona into engaqhelekanga, always start kwinto ethi inoba lento inormal. Inoba lenje ingene ngobe ndivule la gate, because you don't want to be paranoid. Even though uthathe lo position ichoyo, athi ama-China, if you see a snake, kill it, then analyze whether it was poisonous or not. Lendo, whether normal or not, discard it as abnormal. Noba normal kaka yenja, yi treat it as if yi kaka yenja yasebusuku, but in your head zikelele ukuthi there's 90% chance ukuthi this is a normal dog, but 90% of your action must say lenja ayikho normal. Number 6, at least once a quarter, chela mani phakathi kwekhaya phekuza utsho ubhele. Sukuyeka ukuthi imimoya emdaka idiqhele apho uhlala khona. If awunamayeza, go back to esasiwasho sesichitho. Follow the instruction and use it as we have recommended. Number 7, hey, avoid ukuhamba abantu. Repeat. Kodwa kukhona utata ohlolayo ngapha ePort St John's. Ndiye Port St John's ndiyohlola.
On my way ekuhloleni ndincokola nale chomi yam ndimxelele ezindaba athi yeyi ukhona okhoyo ePort St John's. Next week ndiseport St John's. On my way ukhona osekomani ndilungiselelwe ekomani. Hey ukhona nomnye ngaphaya kuCentane ndiyakuCentane. Into esendiyenza ngoku I'm this traveling person ndihamba abantu. The problem with this approach uxelelwe phayana and you were given the to-dos. You've not started to deal with ezazinto bekuthiwe zenze. Uya kumntu olandelayo ozawurepeata some of ezazinto aze nezakhe ezintsha. You keep adding on your to-do and you don't act. That is a problem. You keep adding your worries and your enemies and ubomi bakho buya bustagnate mntanomhle. The more uhamba usiva ukuthi hey nasemsebenzi bayakuthakatha. Then go all of a sudden you hate everyone, you doubt ukuthi these are your friends. Uyakolandela hey there's someone no close kuwe. Now you don't know ukuba ngubantu close kuwe because there are people aba close kuwe emsebenzini, ecaweni, esikolweni, ekwayarini, everywhere. You don't know ukuba ngophi. Get indaba, attend to them until you see a resolution. If there's no resolution, go and check what is it that I should do to resolve into ethile. Lento yokuhamba abantu ungayeki uzuyijonge yenye yendlela zokuzithakatha wena. Part of it, you want abantu abazawuthetha lento ifunwa nguwe because xa uphuma emntwini lo uthethe lento uyaziyo uyicinga yo hayi ubhele uyayenza into yakho uyayicwaba yazi undixele nangale wandixela because bakuxele izinto zaziyo you celebrate. Why do you want to go uyova ngezi zinto uzaziyo? Uyathakathwa unezinto ezijikele zindlu. Does it really matter ukuba zintoni in this instance? It matters if umntu ozawuzokunyanga uthi mna andihloli ndiyabawela uyazi busiyazi uthi yintoni ingqingqizayo because yena ufuna xa ethaka athake accordingly. Wena you want to know ba isuka phi isenjani. At the end of the day, where you are seated, there's nothing you will do ngokuba yathakwa njani. Number 8, at least once a month, unclog your pores. Avoid lento yokuzirhawuzelela. Sometimes these are chemicals that accumulate in your face, clog you, uyarhawuzelela because the body is trying to get rid of these chemicals. Before you know it, sewuqalisa uphuma amaqhakuva. Our interpretation ithi unesichitho. Sisichitho, look at it, amaqhakuva now everywhere uyarhawuzelela. Your face is a mess because of clogging of pores. Fumana izinto simple. Get 250 bicarbonate of soda, 250 of Epsom salt, 250 of rough salt. Bathe mntanomhle wena mntu unebhafu ungene nobuso untywile. Think of all your worries untywilile phakamnandi. If ufana nobhele you don't have a bath, hlamba mani kwangalento inye ngebhafu lena yakokwenu nobufaka ubuso untywile phayana ngaphakathi ufake ubuso. Imagining yourself uba uyaqupha. Unclog your skin, meaning your pores, because once you do that, your pores start to open, you breathe better. The fluids efanba ziya ejectwa ngumzimba through sweating and so on, you are able to breathe. Skin is supposed to breathe. Yabona le Vaseline akudala uyithambisa nayo iyakuchana. Number 9, ukuba ulwa njalo neliqabane lakho, there is a possibility ukuthi nifakwe isichitho, but there's also a possibility ukuba uthando luyaphela. There's a possibility ukuthi mhlawumbi ukhona ucompetitor okushiyayo, not ngamayeza but okushiyayo, kuba nakulo mantandane ubukhe awabikho kuye, ubu elsewhere, wazo overtake umntu okanye kwa overtake umntu apha kuwe. It happens ke mntana omhlu kuba nawe
mhlawumbi le ndlela besihamba ntombi yakwanantsika nokwingathi ifikelele esiphelweni. This is what we are suggesting. In case lento sidilishana nayo kanti sisichitho yilwe man mentally ukuba uyanyuka uqabane yihla cela uxolo xa kucaca uba nguwe lona urongo. Talk about it ekhandleleni uthi bantu abadala ingaba le ndlela ebendihamba nobhele iphela olu hlobo na. Ukuba le ndlela iyaphela bantu abadala ndiboniseni iqabane likanaphakade. Amaqabane mntana omhle siyawacela kwezi zihlwele. Kungenzeka ukuthi sisichitho this person oxabana naye umhla nezolo xa ungekho uyakukhumbula, xa ukhona uyakuqumbela. Be kind man. Ukuba ungubhuti othile ngulosisi lo ulwayo khawumthengele noba yila chocolate umazi uyayithanda. Ukuba ngubhuti luqumbayo sisi othile khawumenzele la zup wawuvile bengathi uyayithanda. Make ubomi comfortable. Umntu oqumbayo if uhleli yedwa uyazibuza uba kodwa lo mntu ungalwiyo ndilwa ntoni mna. Unumber 10, unclutter your life. Hey, there are things ezikumisela ubomi uthi wena uyathakathwa. You have unesasikethisa ngoku wawuna 10 ngoku na 42 usagcine sasiketi in case. Unalasheti ngoku wawusanxiba u20 ngoku unxiba u49 uyigcine in case. Unezazinto ungekho uzisebenzise. Why don't you discard them? Because let's agree ukuthi you're not going back. Let's agree you've not given any person ezizinto. You keep them there. Uyabona ba this old life ikubuyisela in that old life. When are you not progressing in life? You are still stuck in your old life. La bhatyi yakho yayi brown ngoku la bhatyi is fashioning. Hey, I call fashioning. Have you realized that? And it's not coming back, not in its current form. Discard it if you can't give it to someone. Unclutter your life. Because if you unclutter your life physically, your life spiritually iba uncluttered, you move on. Appreciate the fact that awusenazo impahla because inezia awusazinxibi. Move on with impahla zalamaxesha. Move on with life yalamaxesha. What is uBhele saying? Unclutter your life. Are you aware ukuthi there are friends in your life that are not helping? There are friends othi xa uhleli nazo ugoda ukudiniwe because all you talk about iluchuku, i-problems, hayi into ethile. You become depressed when you are with this friend because ukuxoxela ilife yakhe emileyo. In the process uretarda even your spirit because ngoku ufune ukuthi khona ubembe in the presence of. Have you realized ukuthi if you work in this cubicle and into encokolwayo apha yinto nje engaprogressi in that cubicle, the energy becomes very dull and dark. The energy becomes very heavy. Compare kwi-cubicle enabantu ajoki. Even umuntu ongenayo can feel ukuthi hey, there's life here. Move on man. Unclutter your life. Number 11. Zikhona izinto zasebuthakathini, zibe khona izinto apho sithakathwa khona ngabazali bethu ngengcinga. You've got lo mzali that you've abandoned. Uthe xa ufika in a big city you forgot about your parents. I don't want to talk about you oshiye abantwana back home with into yokuthi you'll keep coming back to support abantwana. All you did and you think is enough yayiba kukushiya ela khadi likasasa, ushiye ela khadi and then you think but you are sorted. You are busy with your life, you are as happy as hell. Umzali qho lala uyakhala ngawe lo mntana who is so uncaring. Omnye umzali athi I did everything ukukhulisa lo mntana, I had nothing, I still have nothing except this burden. Undishare with this burden. Sometimes you left no burden, but umzali thought ukuthi kuba ezele wena wakuzama uzawuthi noko xa umdala utshintshe ezisofa utshintshe le bed, at least uzaw extenda le room upainte le ndlu. You will do things ezimenza umzali abe proud. Let's remember our parents.
If ukude nabazali, at least call. If it's not once a day, at least once in 2 days. Molo mama, molo tata. Hayi kusemnandi apha, hayi kusekubi apha. Tell your parenting your life kolo lizwe lakude. If uthi izinto azikho zinhle, umzali before alale uzawuthetha man. Noba uthetha emthandazweni, noba uyanqula, noba uthetha phi, the words will vibrate and the universe is listening to your God. This is a person who brought you to this world. This is your God, is your creator, is your first creator. Don't worry about another God that you do not know. Here's your God. Please your God. Talk to your God. Tell your God about your problems. I'm aware mntanomhle ukuthi singabanye we've got problems with our parents. Where unazo ezo problems, but this still remains your parent. Abanye abantu who are spiritual. I'm talking about people who are spiritual, who understand why they are here. They go seek out the parents they never met. Ati utata abandoned me while I was still 2 days. Abandoned me. I'm not harboring any grudge. I want to go find my father because abazali babazali bako, who are your ancestors, are not part of the squabbles of your mother and your father. Bangabazali bako, you still have 4 legs. Unomama, unotata, unomakhulu, unotatomkhulu. Both sides of your parents, they still remain your parents at a spiritual realm. Reach out to your parents before you pray very hard to wenze everything na konkonzo kuyo. Start with your parent. Fonela umama. If you go home, mphathele ityali, mphathele noba yintoni. Your mother will never forget. Uzawuxelela abammelwane bade bakuthakatha ukuthi yayi umagaba bakhe abantwana bamuhoyile. Do you really and truly care? We've agreed when we started ukuthi Abathakathi will thakatha you anyway. Noba awenzanga nto intle baza kukuthakathela lento ba umbi, bakuthakathela lento unenhloko enkulu. Why do you then deny yourself an opportunity of doing good because ubaleka Abathakathi? Number 12 and number last is flowing from what we just said above. Remember your grandparents. Amadlaka okhokho bethu masingawalibali. Let's go clean them. If umakhulu sekhona, visit umakhulu uyohlala nayo le ntombi enkulu. Visit utatomkhulu uyohlala naye. Noba ukubalisela into zasekugugeni, you are connecting with the life that gave birth to the life that gave birth to you. This is a chain. Before sikholelwe kwizinyanya esingaziboniyo, masikholelwe kwezi zinyanya ziphilayo. Zizo eziza kusithatha zisise kwezi zinyanya zingekhoyo. Nanso mntanomhle mabathi besithakatha, thina sibe siqhuba sisenza lento inhle bazawuthakatha bayeke. Sithi wena mntu kuba ufika kweli khaya, do not forget to subscribe. Comment apha ngezantsi uthi Bhele ndiyavumelana nonamba ntontoni. Andivumelani nonamba ntontoni. Bhele ingathi noko kwipoint ethile undichukumise ngendlela ethile. Siyekile ke yalala sithi camagu.